Today is a very special day. I'm here primarily because I was here in October and I promised the bishop of this good church a vehicle, and we have come to deliver it and come to congregate with the people of this wonderful area and pray to our God. So we are feeling very blessed because in the process we were anointed, and the leadership that we have here beside me, we have a governor candidate in Peter Getao, Mheshimiwa, and we have a senator candidate here in Peter Gadanga. I think you will recall that we had an NDC not too long ago, and we had about a week to get aspirants. I can tell you it was amazing the number of aspirants we got in Safina in just 4 to 5 days. And among them are these two very strong gentlemen here that I'm certain will win and will do a wonderful job in popularizing Safina and, of course, my candidature. On national issues, I want to advise Kenyans that the danger that is ahead is more than you can imagine. The government is broke, and is broke beyond your imagination. I do not recall a time when we have had few shortages, and no matter what stories you are being told, the problem is money. The problem is money. This government has run the country to the ground. That is the legacy of Uhuru Muigai Kenyatta. Economically, you have run us to the ground and beyond. That is the legacy that we'll remember you for. And we want to tell you, it is now Itweka. Your time is over, and all that you represent is now over. It is Itweka. Itweka, Itweka, Itweka. Your time is up, and all that you represent, all that think like you, all that believe that governing, you're a king. There's no kings here. We are all equal under the eyes of God, and this is now the time for us as leaders to give back to the people. Put on our hard hats, sweat, and make sure that the Kenyan that you see every day in your life is living a life even better than yours. That is what we are here for. That is what God has put us here for. With the little that we have, make sure that the world you live is better than you have found it. Uhuru Muigai Kenyatta, you are living Kenya worse than you found it under Mwai Kibaki. Mwai Kibaki, when he left office, 38 of 100 Kenyans did not have food every night. Today, and I can tell you this, within 4 years, by the time we hit 2018, 53 of 100 Kenyans could not put food in their mouths at night. That is the case today. It has not improved. There's no way you are going to lift a hungry people. If we cannot feed ourselves, we are never going to be great. We were supposed to be great. We are not. We must be great, and that time is now. We have no time to wait. We have no time for experiments. The leadership that has been there for far too long. Too long. It is now an Itweka moment on all of you. Your time has now all come up to an end. All my friends who are competing with me, and they are not many, I think there are only 2. They have been there for more than 30 years. Their time is also up. This is now time for fresh leadership, different thinking, progressive thinking, people who see Kenyans as they see themselves. We are all equal under the eyes of God. There's nobody more better than the other. God gives us all gifts, all of us. The best thing that a leader can do is to harness all those gifts together and produce greatly for all of us. That is what we're about. That is what Safina is about. That is what Jimmy Wanjigi is about. Itweka time is here. Itweka, Itweka, asanteni sana. I abhor political intolerance. I myself have been a victim. Up until very recently, I was in ODM, the first party I joined. And ODM showed me at Kasarani that political intolerance. Organized by their own Secretary General
a few goons decided to throw stones on me. That political intolerance then was not challenged or even talked about by the leadership of ODM. It is very sad what I saw happening to Raila Odinga. I think this is not a country. I think we've matured. I think our politics is more mature than that. It is terrible what we saw, and I condemn it. And I condemn it anywhere in this country. If you don't want to listen to somebody, just don't appear. But if somebody appears as a leader to try and talk for votes, give them the chance to speak. You may learn something. So I abhor political intolerance, and I condemn the incidences that have happened. Anything else? Asanteni sana. Thank you very much. Kikuyu, I'm trying to avoid nyodwa, we are doing national. No, turega Swahili. Leta niseme kwa Kiswahili. Nimekuja hii kanisa kwa sababu nilikuwa hapa Oktoba, tukashauriana na wachungaji wa hii kanisa, mwendao bishopu, walikuwa nataka gari. Na kusema ni kutenda. Nilisema wakati huo nitaleta huo gari, na miezi 6 imefika, tumeleta hiyo gari. Leo tumekuwa anointed na hii kanisa. Tunashukuru kabisa. Baraka ambao wametupatia leo ni za Mwenyezi Mungu, na hizo nakwambia tutatenda kabisa kwa wananchi wa Kenya. Nataka kuzungumzia rafiki yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati ulichukua usukani hii kutoka Mwai Kibaki, watu 38 walikuwa nalala kwa 100, walikuwa nalala bila chakula. Sasa ni watu 53. Watu 53. Yaani vile ulichukua usukani kutoka Mwai Kibaki, unaondoka watu wakiwa wamethulika zaidi. Hiyo ndio legacy yako. Wakenya wamedhulumiwa na wewe, na walikupatia nafasi ya kuongoa wao, uwaokoe kwa shida ambao wako nazo. Wakati wa Itweka ni sasa. Itweka ni kusema wewe sasa uondoke, na ile ambao una represent iondoke kabisa kwetu. Wakati wa uongozi mpya kila mahali, fresh minds, young minds ambao zitaeneza hii nchi mbele umefika. Ondoka taratibu, ondoka polepole, usijaribu kwa sababu inaonekana unajaribu kuendelea. Hatutakubali, tumekataa. Ni wakati wa Itweka, ondoka polepole uende. Nchi ni ya wa Kenya milioni 50, ni nchi yao, si yako. Asanteni sana, thank you very much. Na nataka kusema baada ya political tolerance, tulianzisha Safina, na kwa wiki moja tulipata aspirants wengi sana, wengi wao ambao wako hapa, kama bwana Gadhangu wako hapa ambao anayeonea senator, kuna hapa na kuna wengine wa MPs. Tumepata aspirants wengi sana na siku 5. Safina ndio itaokoa sisi wananchi wa Kenya. Safina itaokoa wananchi kwa sababu wako kwa shida. Safina ni Noah, na Noah aliokoa wananchi wa Mungu. Sisi ni wananchi wa Mungu, itaokoa sisi. Safina, tukisema Safina inafagia wote kabisa. Now, kwa hii mambo ambao niliona rafiki yangu Raila alipata, hiyo ni shida kubwa sana na tunaipinga kabisa. Hii si nchi ambao nafikiri tumekuwa sasa tumezoea mambo ya siasa. Hatuko nyuma, tumekomaa. Mambo ya kupiga mawe na ingine, hiyo ni kitu primitive kabisa. Hatuwezi kubali hiyo maneno. Hata wao wajue walinipiga mawe na wakuzungumza. Na ni sawa tu. Unajua kuna Mungu. Ni sawa tu. Tunawaombea kabisa. Lakini please, wananchi wa Kenya, wachana na mambo ya mawe. Tumekomaa kama nchi, tuende mbele tukiwa na dhayo,
tukuwe na peace, tuende mbele. Asanteni sana. Thank you very much. Yeah.